Assalamu alaikum. Welcome back to this very special program of the Bangladeshi Who's Who 2015 publication and gala dinner on the 5th of November in a very new, prestigious venue, the Meridian Grand. Absolutely beautiful venue. You need to go there to see it for yourself. Now, I am rejoined by two former guests and a new guest. Let me introduce the new guest. Shawad Andasini. He's very much involved in the media, and if you've been to weddings, especially, you've seen him. I've seen him so many places. Shazan Hussain is the director of Film Asia. Shazan Bhai, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. How are you, sir? Very good. You okay? Yeah. Now I'm going to start with you straight away. No problem. You know why? Because I also know that you've been part of this from the very beginning. Yes. Yes? From the beginning. From the beginning. Now, what I want to know from you, as a local business person who's involved in filmmaking, and how your experience throughout the years of Who's Who. প্রথম থেকে স্টার্ট হয়েছে আর এখন 8 বছর হয়ে গেছে। এই 8টা বছর কি লাগলো শাসন ভাই? I'm going to say it's improved every year. Even my side, like the equipment wise and everything, every year we update it with the equipments to record something. From camera to Steadicams and drone and everything. Nowadays a lot of things involve to shoot something, and we are really happy. Like it's a very prestigious event, and we are supporting the event from the beginning, like seven years now. And I'm really happy. Like this is the event we will say for the Bengali community. This is the prestigious one. I think there is none like that. And every year, we are celebrating, and we are really excited to support this kind of event. আমরা যে ক্লিপটা দেখছি শাসন ভাই, was that your production? কোনটা হইলো? এই যে ক্লিপ দেখছিলাম আগে last year really I don't think, because we were so busy and we couldn't. You wasn't there last year? Yeah, I wasn't there. I wasn't there. But all the other 6-7 years I've been there. All the time. You took a break. And we are back again, and this year you will see us. Like that, It was a break because we were so busy and we couldn't cover the date. And okay. Clarifying is it. Yeah. Okay, I'll come back to you in a second. No. Shafiq bhai, welcome back to the show. Now, Shafiq bhai, I know we're repeating ourselves, but I think this is the whole purpose. Then Who's Who. Now, we are very proud that we made an agreement with Biman that we could have our publication in the aircraft, on board, which is quite an achievement, really. And I mean, is it a witness, Khorsi? Then when I was in Biman, I actually asked for Who's Who, and I got one. But I was hoping it would be the 2012 one, because I'm Yastamoktat as the award winner. But they gave me 2013, so I wasn't very happy. Anyway, so Shafiq bhai, as the manager of the country manager of Biman, how important do you think is for publication like Who's Who to be actually in the aircraft? If I go for the background, that Who's Who is now continuing its 8th year of publication. Yeah. I think it will be continued, and if you see, it can be a bridge between generation to generation. It started by our Boni Bhai, and he is handed over to his son Shahadat Karim Bhai. I think he will hand it over to his next generation. Then the generation will coming, and the British Bangladesh community is now very vibrant, and it will continue. So it is a fine bridge between the generation to generation, and this Who's Who can be a good network. And we, Bangladesh Biman, we are operating a flight directly to London, and we are onboarded of this book. And when our passengers, honorable passengers on board, they can get an idea and about the British Bangladesh community, and especially the people who are contributing to make the community go forward. So it is very important to keep in the Biman board, and Biman is also proud to be a part of this event and also of this initiative. Thank you very much. That's very encouraging. Now, after that story, it's a very interesting story. It's related to this publication. Thank you. And more importantly, it shows you how far this publication has gone to.
থ্যাংক ইউ জাকির ভাই। আমরা চলার পথে অনেক সময় অনেক কিছু ভুল ত্রুটি বা অনেক কিছু হয়। যাই হোক, আমি কিছুদিন আগে আমিও একজন ভাগ্যবান মানুষ হিসাবে কইমু যে আমি হুইজুর একজন 2011 আমি একটা অ্যাওয়ার্ড পাইছি, বিজনেস অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড। তো আমি একবার একটা ইনসিডেন্ট করছিলাম, ওভার স্পিডও। তো আমি গেছি আমার উকিলের গেছে, আমার ব্যারিস্টারের কাছে। ব্যারিস্টারের কাছে তোমারে যে আমার ট্রাফিক যে ল আছে, ল তোমারে তো এইভাবে শাস্তি দেওয়া হইব, তোমার কোনো লাহান বাঁচানো সম্ভব না, এনে গাইডেন্স দেওয়া আছে, বাট আমি মারতাম পারমু, তবে তুমি চ্যারিটি কোনো ওয়ার্ক করনি বা কোনো এক্সট্রা কোনটা করনি। তা আমি দেখলাম কোনটা নাই, আমার হুইজ হু বা আরো কিছু জিনিস যেগুলো আসলে আমি লইয়া গেলাম। যাওয়ার পরে কৌটো আমি কইলাম গিলটি। তো বিহাফ অফ মিস্টার আহমদ আমসা আমার কিছু কইল, হওয়ার পরে তারা কইল 5 মিনিট বাড়া দাও। 3 জন জাজ আছিল, 3 জনের মাঝে 3 জনে আমরা করে দিচ্ছে। 10 মিনিট পরে ডাকিয়া হইল যে আমরা স্যাটিসফাইড তোমার উপরে, তোমার এই কাগজগুলা দেখে তুমি সামথিং অ্যাচিভ করছো এবং কমিউনিটিতে তুমি হেল্প করো, তুমি চ্যারিটি করো, এর লাগে আমরা খুব খুশি। তবে আমরা একটা দায়িত্ব দিয়েছি, আমরা চেয়ারও আমরা যে বইছি, আমরা একটা দায়িত্ব আছে। সো তোমার পুরাপুরি মাফ করতাম পারলাম না, সামান্য তোমার ফাইন করিয়া তোমারে আমার একটা ছোট্ট একটা করছে তারা, কিন্তু আমার লটস অফ হেল্প পাইছে। আমি হিসাবে কইমু যে আমি ঋণী হুইজ গেছে। এবং সবচেয়ে সত্য যে জিনিসটা, হুইজু লইয়া গেছিলাম আমার লয়ারে ভিতরে লাল একটা ফিতা দিয়া কৌটো পেইজো যে তারা দেখছেন। আচ্ছা, এরপরে হইলো থ্রু যে জিনিসটা হুইজ হু থাকবো, হয়তো আমরা থাকতাম নাই, আমরা বিজনেস থাকতো নাই। সো ইতিহাস কোনোদিন মুছা যায় না, এটা একটা ওয়ান কাইন্ড অফ হিস্ট্রি। তা আমি মনে করবো আমরা যারা আছি, এটা একটা পজিটিভ, নেগেটিভ কিছু নাই। পজিটিভ যারা কররা বালা কররা তারা এটা লিপিবদ্ধ করার, এটা আমি মনে এটা দীর্ঘদিন থাকবো এবং দুনিয়ায় যতদিন আছে এটা থাকবো। আর থাকবা লাগি আমি আমার পক্ষ থেকে আমি সারা জীবন যতদিন আমি থাকবো আমি সাপোর্ট করবো, এবং আমি মনে করি হল বিজনেসম্যান সাপোর্ট করা দরকার। Thank you very much. Very interesting point there. মানে history cannot be erased. এই publication একটা history গেছে, সবসময় থাকবো একটা। Now I want to go back to his story. Actually, it's quite fascinating. The Who's Who publication actually saved him from being punished. That's an achievement. The wonders of this book. I think there is a serious point to be made here, and that is this. The historical narrative which is documented by this text, by this publication, is one which actually does reflect in such a way that it creates an image, it creates a perspective of the members of our community. And, you know, it's not just the British Bangladeshi community, so it's not just about the British Bangladeshi community reading this. This is the wider community, the host community, for example, who read this and say, oh look, aren't the British Bangladeshi community doing so well? Look how they're progressing. And it's not just even the host community. You have other communities within this country, the Pakistani community, the Sri Lankan community. When they see this, you never know, they may well think that, look, they're doing so well, our children are also doing well or can do the same and so forth. But even moreover, it goes one step further, because when there's someone on board Bangladesh Biman Airlines who's probably transiting to the US, for example, who may not be familiar with the British Bangladeshi community, they can look at this and say, look at Zakir Khan. You know, he's a key player in Canary Wharf, which is a blue chip organization. This is a British Bangladeshi chap. Isn't that amazing? Now, this person may well not know you, may not have an opportunity to network with you, certainly may not be attending on the 5th of November, but either way, having exposed themselves to this publication, known about you, it's a little bit of a little drop in the ocean perhaps, but in any event, something which actually demonstrates that the British Bangladeshi community are doing good, they are able to work harder, they are diligent, and they've got the drive and the determination, and that they, that in turn encourages other people, not necessarily British Bangladeshis even, anyone else, any human being who can look at that and say, people are doing well, let's try and see if other people can do the same. You know what, on that note, I think, Shazan Bhai, then from my experience, because, where I work, I'm having to deal with communities at large. I'm working with people from different communities, different background.
But believe me, I have not come across any other community that's as vibrant, as energetic as the Bangladeshi community. Because we have so much going on. Every other day we have an event. Every other day we have an award ceremony. Every other day we have a function. Yeah, fantastic. No one else does it. That's why you're busy. I'm busy. Yes, sure. Because this year, even including Monir Bhai's programs coming up. Yeah. Even 2 months left, and we have about 3 award functions to cover. Yeah. So it's amazing because next year, even we are booked for next year, November. So thank God the Bangladesh community are vibrant and busy. Yes, yes. Keeping you busy. Yeah. But I think this is a question, Shobul Lagi. Feel free to join in. Then, because under the past generations that asla, there are contributions that we could never forget that. We should never forget that. We can't forget that. Now, what we have to build on that. Yeah. Build kortam, and it's up to us now to leave a legacy behind for our children. Yes. So, the publications like Who's Who, the dinner, the award ceremonies, a lot of people say, oh, it's a waste of time. These people are just doing this for name and fame. But you'll get these critics in every community. But I think we should, as we are, we should ignore those kind of comments. We should just overlook them and continue with what we're doing, because we are, at the end of the day, our heart is in the right place. We are doing this for our community. We're doing this for, the betterment of our younger generation. Yeah. Now, please, am I saying too much here, or do I? I would like to add from the Monir Bhai history. This book has been recognized in the court of law. Yeah. This is a recognition of Who's Who. They believe on this and refers on this book. He give him the reduction of his punishment. So this is one kind of recognition of Who's Who. So that's why I think it's going on. Whatever the people will criticize, the lots of words will be there, but we have to keep it going. Absolutely. Now, Munir bhai, আমরা এই পাবলিকেশনটা তো শুধু আপনার তো হেল্প হয়েছে মাশাআল্লাহ, but the publication is also, it's been distributed to the British Museum, Library, number 10 Downing Street যায়. It goes everywhere. একটা তারা শেলফও রাখলে তো at least আমরা একটা achievement, তারা আমরা পাবলিকেশন রাখছে. Now, আপনি এই অনেক ধরনের ইভেন্ট করেন, সাপোর্ট করেন, আপনি তো এই হুজুর বারবার গেছেন সাপোর্ট করা, এই হুজুর ইভেন্টটা আর অন্য ইভেন্টটার ডিফারেন্সটা কি আপনার কাছে লাগে? থ্যাংক ইউ। আসলে ডিফারেন্সটা ওটাই সবচেয়ে যে হুইজ হু তারা নিজ লাগি কোনটা করেন না। আমরা যেমন আমি আমার অ্যাওয়ার্ড করলাম আমার বিজনেস প্রমোট করবার লাগে আমি করলাম, হুইজ হু যারা করেন বা যে যারা করা তারার কোনটারে প্রমোট করেন না, বরং আমি যতটুকু জানি যে তারা লস করিয়া এটারে কমিউনিটির স্বার্থে এটা করা। তা আমি একটু আগে কইছি যে বাই দ্য কমিউনিটি সামবডিরে রেকগনাইজ করর, সামওয়ানরে রেকগনাইজ করর যারা অ্যাচিভ করে কমিউনিটি লাগি। যেমন কমিউনিটি লাগি অনেকে করছেন, আমরা রুশনার আলী বা এরা তারা যে আমরা কমিউনিটি লাগি তারার একটা ফেস আছে ব্রিটিশ ইয়েত, তো তারার মাধ্যমে আমরা রেকগনাইজ হই যে শি ইজ এ parliamentary member of parliament in Bengali community. So tarare jodi who is who recognize করে by the who is who আমরা from community তে তারা recognize করে, তো আমরা একটা দায়িত্ব who is এর মাধ্যমে শেষ হয় আমরা মনে করি। আমি আপনারে যদি থ্যাংক ইউ দিবার কোনো দিতাম পারলাম না, কিন্তু হুইজ হু আপনাদের থ্যাংক ইউ দের বা বালা একজন বিজনেসম্যানের দের, একজন ডক্টরের দের, একজন ছাত্রের দের। সো আমি মনে করি এটা কমিউনিটির পক্ষ থেকে দেওয়ার, কমিউনিটির প্রত্যেক মানুষের দায়িত্ব আমি মনে করি আছে যে এটা সাপোর্ট করা। আমার মনে হয় যে আমরা in the UK আমরা roughly around 600,000 population Bangladeshi. Now from 600,000 আমরা 250 people, individuals are in this publication. Now that's a huge achievement. To have your name, in this publication is a huge achievement, and you should feel privileged and honored to be in this publication. Kita Anwar, zala saida lage ami wrong koilam na kichu. No, 100% right. Well, look, I mean, at the end of the day, the point is very simple. If somebody can look at that publication and be inspired by it, if a child can be inspired and motivated by seeing someone else do that, if a young person looks at this and says, oh look, this chap is a doctor, I'd like to be a doctor, and if they go and
take that initiative or just that kind of tiny bit of inspiration from it, it'll have been worth it. Absolutely. Thank you very much. Tazan bhai, what can we expect this year in terms of your technology, your camera, your crew? Much better than last time. That's what I'm going to say. Much better than last time. We are quite organized this year to make it different. Any new equipment? I'm not going to say anything. Yeah, new equipment. Yes. 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 Excellent. So let's see. Let's see how it goes. Yeah. I'm really looking forward to it because I think this year is going to be quite unique because a new venue, and I want to touch on the venue now. The Meridian Grand. I actually went past it the other day. I had to look back and say, "Wow, we're going to be there in a couple of weeks' time." I've been there myself. Oh, you've seen it yourself? Yeah. Tell us, please. It's better than 5-star hotel, I'm going to say. Amazing. Yeah. It's better than 5-star hotel. 5-star hotel. Have you been to Anwar's house? No. No, I never. No, seriously, the venue. Well, look, at the end of the day, obviously we'd like to provide the hospitality which is as nice as possible, and it's part of making sure that those who do attend, they have a nice time. But the ulterior, initiative and the obligation and the kind of the motive behind the whole thing is to do community service. I think someone used that word, to promote the community, to serve it by default, by promoting it. And that's the main thing. I mean, the 5th of November is one day, everyone's going to have a great time, inshallah. It'll be a bit of fun making sure that we launch that particular edition. But more importantly, as I say, when we go back home or when the viewers see it on television, they will be able to see that this was an event that was documented and launched on that particular occasion. But it'll just be a launching pad to launch that particular publication, that edition, into for that particular year. Absolutely. So yes, hopefully everyone will have a nice time, but it's a lot more to it than that, of course. Yes. Of course, listen, এইরকম একটা event organize করা, planning, the time it takes, আমি তো সব মিটিং গেছি না, আমার ফলো করে দেখতাম পারি না. But look, everyone must be in absolutely no doubt whatsoever that to compile a publication such as this, the research that is involved, the kind of logistics that are involved in trying to get everything together, the deadlines, in fact the event itself, which is only a piece of the jigsaw of the entire initiative, takes so much effort and so forth. But it just sheds light on the kind of diligence that's behind this publication, and the need for the community to get behind it, because without the community's blessing, of course we're grateful to the sponsors and whoever else can support this, but in terms of the dua from the community, without that it won't happen. So that's very important. The blessings are very important, because at the end of the day it is about the future of our community, and we must make sure that we do our little bit to promote that. Absolutely. And on that note, I just want to remind you that it's about the future, but we should never forget our past. Amdar je muimuribbi jara asla, jara ei dhoroner koshto কইরা গেছে আমরার লাগি, they fought for us, they faced racism, they faced so many difficulties. এটা দেখে আমরা বড় হইছি, তারা আমরা লাগি struggle করছেন, so we will always remember them and their achievements and their contribution for us. Because of them we are here now. Yes. শাহজাহান ভাই, আমি আবার আপনাকে চাই, then Asian 5-star hotel and একটা venue আমরা যাইলাম, don't you think even that is an achievement for us? It is because এটার জন্য একটা উসিলা হইতো না, এরকম ভেন্যুর মাঝে গেলেন একটা ইভেন্ট করবার সুযোগ পাইলাম না. So obviously, because of who is who, we are going there and we will spend our time and we celebrate the publication. New venue, new faces, new presenters. I'm looking forward to it. I'm going to be absolutely, sleepless next 2 weeks. Can't wait. Shall we wait? Yeah.
It's everything very exciting because the venue itself is a new, and you told that you have not been there before. I haven't been there, no. I have not been there also, because a couple of times I have passed there on the way to airport, but I have not been there. So it will be a chance to be introduced to the new venue. So it's really exciting things will be going to happen on 5th November. Thank you very much. Now we are actually coming towards the end of the show. So Munir bhai, ami apnar kache theke last kichu ekta message ba what you would like to say amra viewer kache ba apnar je doshok ba apnar jara supporter achen Munir Ahmed supporter jara ei community tara ekta hoida hoka বা আমি আগেও কইছি যে আসলে আমরা সকলের মোরাল একটা দায়িত্ব আছে যে এটারে সাপোর্ট করা আর খানে দায়িত্ব আছে এটা আমরা ডিসকাস করছি তো আমি অনুরোধ করব যারা বিজনেসম্যান আছেন তারা আগুয়ে আইতা এবং এটারে সাপোর্ট করতে যেন এটা কন্টিনিউ সুন্দরভাবে করা যায় এবং গনি ভাই এবং তান যে টিম আছে তারা যেন কোনো ধরনের ব্যাক ফাইন না তো আসলে আমরা অনেক ডিসকাস হইছে সবে বুঝছেন বা বুঝরা অনেক নেগেটিভ কিছু আছে বালাহামা সব সময় কিছু থাকে এটা আমরা বুঝি কিন্তু এখানের মাঝে কোনো নেগেটিভ আমি দেখি না সব পজিটিভ এবং এটা আমরা সবার দায়িত্ব মনে করি যে এটা সাপোর্ট করা এবং আমি তো যে একজন বিজনেসম্যান হিসাবে আমি অনেক ঋণী হুইজুর গেছে একটু আগে স্টোরি একটা কইছি এবং আরো অনেক কিছু আছে যেটা আমি গনি ভাই আমার খুব ক্লোজ মানুষ আমার বন্ধু মানুষ এবং গনি ভাই বিভিন্ন সময় আমার পার্সোনালিও হেল্প করেন ভালো মানুষ এবং আমি মনে করি আমি যে একটা ইভেন্ট করি আমার ইভেন্ট নিয়ে আমি বিচার করি একটা ইভেন্ট করা টু টাফ এবং টু হার্ড লটস অফ পিপল এঙ্গেজ থাকা লাগে যেমন ভাইয়া কইছেন এবং গনি ভাইয়ের আমি মনে করি অব্দি অর্থাৎ খুব হার্ড কষ্ট হয় এবং লুজ করেন অনেক মানে সবাই আমরা যদি সাপোর্ট করি গনি ভাই রিলিজ হইবা এটাও অনুরোধ গনি ভাই থ্যাংক ইউ আফটার লাস্ট মেসেজ টু आवर ভিউয়ার্স The last message is that it's a nice initiative by British Bangladesh community, especially the Goni Bhai and the Who's Who team. And Biman is supporting it last few years, and the support will be continued. And it will be presented in onboard Biman. These things will also be continued. And I wish every success of Who's Who in the coming days. Thank you very much. Shazan Bhai, after last message to our viewers, your friends, colleagues, family members. Last message to viewers of Totango. মানে এরকম একটা পাবলিকেশন আমরা সাপোর্ট করা দরকার কারণ আমরা নেক্সট জেনারেশন যারা তারা এটলিস্ট জানতে পারবা যে আমরা কমিউনিটির মাঝে একে কিতা কররা একে কিতা অ্যাচিভ করছেন এগুলার লাগি খুব ফায়দা হইব আর স্পেশালি থ্যাংক ইউ গনি ভাইরে আর বাতিজা শাহাদত করিম রে যে তারা এরকম একটা পাবলিকেশন স্টার্ট করায় আইজ এস্টাবলিশ একটা বউ কামরা ফাইরাম যেখানে মানে ভালো ভালো জায়গা মানুষে জানতে পাররা আমরা সম্বন্ধে বাঙালি কমিউনিটি সম্বন্ধে বাংলাদেশি সম্বন্ধে সেটা লাগি তারা থ্যাংক ইউ আর আমি তো সাপোর্ট বিগিনিং থেকেও করছি লাস্ট ইয়ার কোনো এক কারণে ভেরি বিজি আসলাম পারছি না বাট দিস ইয়ার এগেইন আসি আমি আশা করি আমি ফিউচারও সাপোর্ট করিয়া যাইমু আর তারা থ্যাংক ইউ জানি এরকম একটা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ Anwar, your last words. Well, I'd just like to say thank you to Channel S for allowing this fantastic preview of the Who's Who. But I'd also like to say that what it boils down to is this. Our community, the British Bangladeshi community, is often wrongly perceived as being a deprived community who is not very able. But the reality is we have doctors, we have lawyers, we have accountants. And, people, need to know this. And moreover, we have the means, we have the tools, and we have the articulation. And that needs to continue. And as a result of all of that, the British Bangladeshi Who's Who requires the support, needs the support, and we respectfully request the British Bangladeshi community itself to lend that support. Thank you very much. And that only leaves me to say a big thank you to all my guests here tonight. I hope you enjoyed the show. Thank you, Munir Bhai, Shazan Bhai, Shafiq Bhai, Anwar Babul. I'm not going to say Anwar Bhai, he's younger than me, so I'm going to say Anwar. Thank you for coming. Dear viewers, I hope you enjoyed the show. I hope we've answered the questions, and a big thank you to all the callers that are call করছেন আজকে call করে আমরা question করছেন বা suggestion দিছেন we really appreciate that. আমরা দরকার. Now, before I finish, I just want to echo everything we've said tonight. The whole purpose of this British Bangladeshi Who's Who is to seek out
hidden talent in our community. Amra madhe jara talent আছে, যারা success করছে, যারা achieve করছে, তারারে আমরা সেরকম একটু promote করতাম, profile করতাম, because we feel that তারা যদি publication থাকে, then অন্য মানুষের দেখে তারা encourage হইব, তারা উৎসাহ হইব, তারাও আগে আইব। আর আমরা একটা কোলে যে আমরা তান ছেলে কথা কইছেন, absolutely, this is the kind of people we want in this publication. This is the kind of people we want to be supporting. 5th of November, the Meridian Grand, you have to be there. You have to be there. Everyone's going to be here on this panel. A fantastic venue, a fantastic event. I'm looking forward to it. Everyone in this panel is looking forward to it. A big thank you to Channel S one more time for being our media partner and for allowing us this opportunity to promote this fantastic event. And finally, well done to Gonibai and his son Shahadat Karim for thinking of this initiative and for putting us in the limelight. Until next time, me Zakir Khan, Assalamu Alaikum, and we'll see you on the 5th of November.